I would like to continue with active transport. But before that, okay, I have one concept need to highlight one more time here, okay, which is about the factors that affect passive transport. Okay, so usually we can call it as diffusion because passive transport is basically divided into simple diffusion and facilitated diffusion. Okay, so there are 5 factors that related with the rate of diffusion. Okay, first of all is the concentration gradients. Okay, bigger the gradients, okay, faster the molecules can move. Okay, so we always use the analogy which is the slide. Okay, yang gelongso kita pernah main dulu. Okay, so if you study one case, if you study one case with a cell, if you notice that the concentration, okay, the concentration between the two areas is bigger, so for the water molecules or for the solute to move is faster. This is what is meant by more concentrated the solute, more rapid the solute move from one area to another area. Sebab lagi besar perbezaan, slide tu lagi cepat. So second is the distance of particles movement. Okay, shorter the distance, okay, faster we achieve the equilibrium because the molecule can move faster from one area to another area. And the temperature of solute also affect the movement of molecules. If the molecules gain higher kinetic energy from absorb the heat, because the increasing of temperature, right, they absorb the heat, higher the kinetic energy, faster the movement, equilibrium achieved faster. But the size, smaller size, can contribute to the lower mass. So molecule with lower mass can move faster. So indirectly, we understand that equilibrium can achieve faster. Okay, the last one is the charge of the molecules. Okay, usually non-polar molecules or hydrophobic molecules diffuse faster than the charged molecule because we know that the non-polar molecules, they will go through the simple diffusion, in which we have learned the concept that simple diffusion is a faster process than the facilitated diffusion because they can happen any part of the phospholipid bilayer. Mana-mana bahagian phospholipid bilayer itu membenarkan molecules bergerak dengan senang. Tetapi facilitated diffusion, molecules mesti bergerak melalui transport protein. Okay, so this is why how they contribute. Okay, water potential can be determined when we add the solute potential with the pressure potential. Kita boleh jumlahkan ya dua parameters ini. So di sini kita ada bacaan dia iaitu water potential diwakili dengan simbol psi. Okay, iaitu simbol macam ni psi. Okay, macam anchor yang songsang. Okay, however, solute potential is psi S. Okay, S maksudnya solute. Dan diikuti dengan pressure potential size P. P maksudnya pressure. Dan ketiga-tiga ini, unit dia tengok soalan. Okay. Soalan kadang-kadang dia minta kilopascal, kadang-kadang dia guna megapascal. Ini cara tulisan dia. Okay. Kilo K huruf kecil, mega M huruf besar. Dan pascal huruf besar P, KA. Okay, tetapi seperti saya kata, calculation is not important for first year. Okay, but if the question suddenly mention a figure with this unit, right, that means is the potential. Okay, it's either water potential, solute potential, or pressure potential. So, kita tengok apa maksudnya water potential. Okay, the highest value is 0 kilopascal. Tengok sangat special ya. Untuk water potential, hanya keadaan yang kita panggil dia pure water sahaja, dia akan menunjukkan bacaan 0 kilopascal. Kalau tengok di lab kan, air itu adalah contoh distilled water, okay, air suling. Sebab dalam air suling langsung tak ada solute yang lain. Dia betul-betul dipenuhi dengan H2O sahaja. So all the waters found in this body is free water. Okay, semua H2O di sini dalam satu beaker yang distilled water ni semuanya bebas bergerak. Maka mereka menunjukkan highest water potential.
dan semuanya 0 kilopascal. Jadi maksudnya kita hanya nak student ada konsep bahawa kalau soalan bagi kamu satu nilai dan nilai 0 adalah paling tinggi, maksudnya selebihnya adalah nilai negatif. Kenapa kata nilai negatif? Sebab kita nak mention tentang satu cecair yang kita panggil dia solution. Solution means that now we add the solute in the pure water. Okay, when solute is found in the pure water, as the diagram we studied yesterday, right? H2O able to interact with the solute through the hydrogen bonding. Okay, so when some of the H2O surround the solute, right? That means less free water found in the beaker. Okay, bilangan water yang bebas bergerak tu sudah kurang. Maka nilai dia akan jadi negatif. Okay, contoh kalau dia berikan kita nilai ini negatif kilopascal, bila ada negatif maksudnya ada solute. Okay. Okay, lepas tu ada lagi kalau katakan more solute is added. Okay, saya tambah lagi banyak solute. Contoh sugar. Okay, that means more concentrated the solution. Okay, lagi pekat solution tu. Jadi kita tengok bacaan water potential tu lagi negatif. So lagi negatif maksudnya nilai yang lagi kenegatifan dia lagi tinggi. Contoh 11 kilopascal. Atau mana-mana nilai yang lebih negatif daripada negatif 10 tadi. Okay. So ini adalah satu konsep student kena faham. Nilai paling tinggi untuk water potential is 0. So kita tak ada nilai positif untuk water potential. Okay, bila lagi negatif, the value of the water potential, that means more solute is found. Kenapa dia ada konsep macam ni? Sebab dia berkaitan dengan parameter yang kedua, iaitu solute potential. Okay, solute potential, keadaan dia ialah selalu negatif. As long as ada solute dalam satu solution, ada zat larut dalam satu solution, nilai tu dibaca negatif, maka kita ada konsep higher the solute concentration, more negative the psi s value. Okay, this is because when we have the solute, they will interact with the water. That's why they reduce the number of free water. Bilangan air yang bebas bergerak sudah berkurangan. So bila berkurangan, dia akan memberikan efek negatif to the water potential. That's why psi s is the reason why water potential will become negative when we add with solute. Okay, saya teruskan Manakala kalau kita tengok psi p, pressure potential. Okay, pressure potential special sikit. This is the only parameter with positive value. Okay, nilai dia semua positif. Okay, dan dia punya definition ialah there is a physical pressure on a solution. Dia adalah satu daya atau satu tekanan yang dihasilkan terhadap solution yang kita study itu. Okay, jadi pressure potential hanya muncul bila kita study dalam keadaan macam ni, iaitu keadaan pertama di mana di lab, iaitu atau di luar living things, outside the living things, in vitro. When we study a water body, satu water body yang telah ditekan oleh bahan tertentu, macam di sini piston. Bila ada tekanan yang menentang kita punya solution, right, yang diwakili dengan anak panah kuning ini, okay, you can check this yellow arrow. They always opposite with the pressure produced by the solution. Okay, tekanan yang menentang ini adalah pressure potential. Okay, keadaan kedua ialah when we study the living cell, which is any cell with cell wall. Okay, any cell with cell wall, such as the plant cell and the fungal cell. Okay, so when I put a plant cell, okay, in a pure water, what happened to the water molecules? They will move into the plant cell by osmosis. Because pure water is higher water potential, so water will move into the cytoplasm of the plant cell, and then as we studied yesterday, the cell will become turgid. Bila dia turgid, they will produce a pressure against the cell wall, sebab dia menekan kepada cell wall. Dan cell wall akan menghasilkan satu tekanan melawan yang warna kuning ini. Okay,
pressure on a solution. So pressure on the cytoplasm. Jadi tekanan itu adalah pressure potential. Okay. So higher, okay, more positive the value, higher pressure potential. Okay, jadi bilakah pressure potential akan jadi nilai yang paling rendah dia? Nilai paling rendah dia ialah kosong ya. So untuk pressure potential nilai paling rendah dia kosong, di mana sel itu dia tak ada cell wall. Contoh animal cell. Animal cell tak mungkin ada pressure potential. Okay. Dan satu lagi ialah bila kita study case yang open container macam ini. Okay, ini adalah open container. Di mana dia tak ada piston. Okay, dia tak ada piston yang menekan kepada water body itu. So dulu pressure potential is a pressure produced against the solution. Okay, so mula-mula ialah solution tu bila ada air masuk ke dalam kawasan dia. Okay, contoh di sini bila air pure water, the water will move from high water potential to low water potential, and at the end they become equilibrium, right? But when the water move into the low water potential region by osmosis, they will produce a pressure against the piston. Dia akan hasilkan satu tekanan. So ini tekanan daripada air yang masuk. So bila masuk, structure itu sama ada piston atau cell wall, mereka akan hasilkan tekanan yang sama untuk menentang. So they will produce a pressure against the solution. Pressure yang menentang itu nama dia pressure potential. Kita study tentang water potential, di mana formula dia adalah water potential is the product when I add solute potential with pressure potential. Bila saya jumlahkan tiga parameter ini. Dan saya fahamilah mereka selalu gunakan unit sama ada kilopascal atau megapascal. Saya biasa dengan kilopascal. Jadi saya ambil contoh kilopascal. So zero ini adalah satu parameter untuk saya ingat. Selalu macam tu ialah saya ingat macam ni. Kalau saya mula dengan zero, sebelah kiri saya selalunya adalah kawasan yang kita kata negative value. Kita study matematik kan. Sebelah kiri sifar itu adalah negative value. Sebelah kanan dia adalah positive value. So di sini katakan di sini ada negatif 10, di sini ada negatif 100. Kilopascal, sini ada positif 10, sini ada positif 100 kilopascal. Cara nilai tu dibaca ialah semakin ke kiri daripada sifar, the value is more negative value. Dan bila bergerak ke sini, dia adalah more positive value. More positive value. So I remember in this way, kalau saya study tentang water potential ya, if I study water potential, saya buat satu simbol water potential is highest at zero. Paling tinggi value untuk water potential ialah di kosong ya, iaitu satu situation hanya muncul ialah pure water. Betul-betul tulinya langsung tak ada solute. So bila dia pergi ke sini, kalau dia pergi ke kiri, more negative value kan, dia adalah semakin kita kata less atau kita kata lower water potential. Saya guna lower lebih baik ya, tapi selamat. Lower water potential. Tetapi kalau saya tengok solute potential, iaitu yang kedua, solute potential, kalau semakin ke negatif kan, iaitu dia ada makna semakin tinggi solute potential dia. Higher solute potential ya, kalau dia bergerak macam ni. Tetapi kalau saya tengok ya untuk parameter yang ketiga iaitu pressure potential nilai paling rendah dia adalah di sifar. This is the lowest value
untuk pressure potential. Biasanya untuk contoh yang sel yang tak ada cell wall, contoh animal cell atau open container. Container yang tiada piston. Tiada piston. So semakin bergerak ke kanan of the 0 kilopascal atau kita kata nilai dia semakin positif kan, kita tahu itu maksudnya higher pressure potential.